T-minus 10, 9, 8, The clock is 7. operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavor, go at throttle up. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. We are now starting our press conference dedicated to the launch of the prime crew of the International Space Station. I will briefly run over the procedure. Just now, the State Commission has had a session that approved the prime and backup crew. Commander of the crew has been approved. Michael Fall is going to be the commander, and he's going to be flight engineer for the Soyuz vehicle. Commander of the Soyuz vehicle is going to be Alexander Callery. And the participant of the visiting expedition is the flight engineer, Pedro Duque, flight engineer of the Soyuz vehicle, astronaut of the ESA agency. Also, flight engineer Bill McCarter, commander of the Soyuz vehicle, Valery Tokarev, and the backup crew member of ESA, Andrei Kopers, ESA astronaut of Dutch nationality. We propose we have a 30-minute press conference. All those who wish to ask questions should raise their hand, introduce themselves, name the agency they're representing, and ask the question. What language the question is going to be asked? I believe our multi-language astronauts are going to select the language and give answers in English, Russian, Spanish, or Dutch. Yes, and now we are proceeding with our press conference. Please, your questions. Can we, just a moment, just to thank you, Yuri. Just to summarize, we start with a press conference, question and answers. So raise your hand to get the microphone. You can ask questions in Russian, in English, or in Spanish, but please identify yourself, raise your hands, and the microphone will be handed over to you. Yuri is doing that, so make sure that Yuri sees you. Thank you very much, Franco. I want to introduce Franco Bonacina. He's a representative. Okay, we can go ahead. Агентство France Press, Victoria Loginova. Agency, Victoria Loginova speaking. I would like to greet both the crews and ask a question. Recently, there has been a launch of the first Chinese cosmonaut. How perceive this news? And specialists are saying that China might start constructing its own space station. Do you see this as a competitor of the International Space Station and the International Space Station project? We're very happy to see someone was launched sooner than we were. We have already mentioned that we see this as a positive event and hope that China will be following the path of the piloted spaceflight strongly, and we also hope that in the future, in the near future, we can have cooperation with China in the piloted main flight. In general, we perceive that as positive news. We don't see any competition with the International Space Station program so far, and in the future we hope there's going to be cooperation. I was hoping actually with Sasha that we would have the chance to maybe welcome or congratulate the Chinese while we were on orbit or in space on the International Space Station, but they managed to do their accomplishment, their feat, sooner than we were able to launch. I don't think that's a sad thing. I think that's a testament to their success. So anyway, we hope that their adventure continues, and we welcome their activities. Did you poняли меня, да? По-английски, да? She asked me, is it possible one more in Russian? And slowly.
No, mi sabrali suja mi sashi daja prigotoviska polotu Kitaya. Как будем мы думали тогда в апреле месяце, что может быть мы будем в космосе в октябре месяце, когда летят китайцы. И мы даже приготовились как-то приветствовать их из космоса, но когда мы оба были бы в космосе. Не получилось, но это ничего не страшно. Сейчас я рад просто, что, как Саша сказала, что они удачно и успешно изменились вчера. Это был хороший признак для нас тоже. Но я хочу только добавить... I would like to add to what Michael said. Even though they weren't able to personally greet the cosmonaut, the International Space Station crew managed to greet them. And it was very important for the Chinese people that Edward Lu welcomed the astronaut, and he welcomed them in Chinese. He's an astronaut of the Chinese descent. Please focus your questions on this particular crew, though. Gracias. Luis de Benito, de Televisión Española. Tendría muchas preguntas para los astronautas y también para Pedro Duque, pero obligadamente tengo que referir a él en español y pedirle que conteste en español, y solamente 2 preguntas para dejar el turno a todos los demás compañeros. Quería conocer en primer lugar las últimas impresiones. Por fin, Pedro, el sueño se ha cumplido, ha habido mucho trabajo, mucho entrenamiento, muchos momentos duros. Las últimas impresiones a 24 horas de salir al espacio. Y la segunda pregunta sería también si no sientes en estos momentos una sana envidia, ya sabes que en español no es malo, sana envidia, de tus compañeros que van a permanecer en la Estación Espacial Internacional durante 6 meses y tú eres obligado a volver a la Tierra después de 10 días. Gracias, enhorabuena y que todo vaya muy bien para todos vosotros. Майкл, не пугайся, но я понял, что вопрос, наверное, все-таки Педро Дуке адресован. I believe the question is mostly addressed to Pedro Duque. Don't worry about it. Muchas gracias, Luis. Y las impresiones a 24 horas del lanzamiento, incluso bastante menos ahora, eso, 24 horas menos 20 y tantos minutos, son que la tecnología que se ha utilizado en el cohete y la nave espacial está perfectamente a punto, no existen ningún tipo de malos augurios que vengan de todas las pruebas que se han hecho, está todo en orden, se ha visto que la tecnología es de altísimo nivel y hay muchísimas esperanzas puestas en que todo este proyecto siga muchos años a este nivel de tecnológico en Rusia. Que si tengo un poco de envidia sana, ¿no? Digamos, de los compañeros que se van a quedar 6 meses, bueno, no sé, cada uno tiene su trabajo, ellos tienen que, aparte de hacer los experimentos científicos, también tienen que mantenerla en marcha, y para eso pues me van a ayudar también durante estos días. Y yo me tengo que dedicar más a los experimentos y a las otras actividades que tenemos en el vuelo, y durante estos 8 días voy a hacer casi tantas actividades de este tipo científicas como ellos van a hacer en los 6 meses, así que desde ese punto de vista no podemos tener envidia. Desde el punto de vista personal, pues ya nos tocará a los europeos, falta todavía tener a llevar nuestro módulo y ser realmente un contribuyente, un socio de la estación. Muchas gracias, Pedro. Eso vale. Так, пожалуйста, кто еще? Please, any other questions? Ok, ahora del paso de la revista Época de España, quería preguntarle a Pedro si por fin ha plantado o no el árbol que tenía, que es la característica de la costumbre de los astronautas, si la Casa Real te ha llamado, algunas autoridades gubernamentales, para felicitarte o para desearte suerte, y qué son tus planes en estas 24 horas, qué vas a hacer estas últimas 24 horas. Pues a la primera pregunta, pues no hemos plantado ningún árbol. La verdad es que no lo sé, es cómo se hace esto, si es antes o si es después o cómo funciona, así que la verdad es que no lo sé. Aquí los he visto, está toda la avenida con los árboles desde Gagarin hasta pasando por Tereskova y todos los demás, y a lo mejor nos toca. Del gobierno, el ministro Juan Costa me ha llamado de tecnología y hemos hablado pues del hecho de que va a venir, que si tenía alguna cosa que decirle de última hora, alguna ayuda que pedir o lo que fuera, y la verdad todo va bien, así que todo está bien preparado sin ningún problema. ¿Y qué es lo que voy a hacer en las últimas 24 horas antes del vuelo? Pues todo está muy programado. Tenemos que acostarnos muy pronto porque mañana nos levantamos a las 2
Así que queda poco del día y nos haremos las últimas preparaciones, todo más o menos técnico, esta rueda de prensa y poca cosa más. Luego tenemos que repasar, desde luego, todo lo que tenemos que hacer durante el vuelo. Спасибо большое, пожалуйста. Thank you very much. Please, next. Question for Michael Foale. Michael, this is your sixth launch to space, and it looks like it's becoming a habit of yours. Right now, Valery Tucker has just mentioned that the brightest impressions are left by the first flight, and Kenneth Borisov said the more you fly, the more interesting it gets. What's your opinion? I believe that Kenneth is right. Of course, every flight is a new task and a new challenge. And I'm always trying to see something new in every flight. It's very, Clarium's just, Sashi, 190 суток. Alexander Clary is going to celebrate his 190 days in space, and there are going to be 2 people in space, and it's going to be very interesting for me. Thank you. Next question. Hola, buenos días. Soy María García de la agencia Europa Press y unas preguntas para Pedro Duque. Me gustaría saber cómo has pasado estos días en Baikonur, cómo te han ido las pruebas, cómo te encuentras de ánimo y qué objetos personales te vas a llevar a la estación. Gracias. Bueno, todas las pruebas han ido bien, sobre todo, digamos que lo más importante es que todas las pruebas muy complejas y de mucha intensidad y profundidad que se le hacen al cohete y a la nave espacial han salido bien y todos los parámetros indican que el vuelo no debería tener ningún problema. Eso, digamos, que es lo más importante. Estos últimos días hemos tenido pues clases de última hora sobre qué es lo que vamos a hacer, cuáles son quizás los últimos cambios que ha sufrido el plan de vuelo de los 8 días, porque está muy concentrado y a veces hay que cambiar unas cosas por otras para que todo quepa. También sobre los 2 primeros días en la nave Soyuz, pues nos han explicado que algún cambio que hay sobre cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a hacer la maniobra de atraque. Va a ser un poquito más tarde de lo normal porque hay que hacer una maniobra de la estación entre medias, entre el atraque y la apertura de las escotillas, que bueno, por ejemplo, ¿no? Ese es un cambio que hemos solamente conocido aquí. ¿Y qué objetos personales me llevo? Bueno, me llevo algunos dibujos de mis hijos, llevo unas fotos de ella, algunos pequeñas alhajas de gente muy allegada o gente de la familia, todo cosas que en total entre esos los lápices y los cuadernos solo puede pesar 1,5 kilos, así que os podéis imaginar, incluyendo la bolsa. Judging by the number of questions to Pedro, it sounds like he's the only one flying to spend 190 days in space. Alicia Rivera, del diario El País de Madrid. ¿Hay algún tema que te preocupa a 24 horas del vuelo más o alguna situación? ¿Qué te preocupa más? ¿El lanzamiento, el atraque, lo que vas a encontrarte en la estación? ¿Alguna cosa que te tiene más en tensión? No, desde el punto de vista técnico, la verdad es que tengo que decir que me han dado muchísima confianza. Todo lo que he visto, lo que he oído y todos los datos que nos han dado muy fiables. ¿Qué me preocupa más? Pues sí, hay cosas que me preocupan más que otras. Sobre todo una de ellas es que tengo cada minuto más o menos utilizado en la estación y no tengo que retrasarme en ninguna de las cosas. Eso es una cosa que, bueno, no es tanto una preocupación como una responsabilidad muy grande. Y lo que más me gustaría sería llegar siempre a tiempo a todas las conexiones que tengo que hacer con niños en la Tierra, que son la gente que más... no sé, más sufrirían si yo me retrasara, así que tengo que tener mucho cuidado en eso, en estar a tiempo y estar con la radio preparada. Thank you. Next one. Hola, soy Luis Alfonso Gámez, del diario El Correo de Bilbao. Pedro, quería saber cómo se pasan o cómo se puede pasar esos 2 días en una cápsula como la Soyuz, que tardéis en llegar a la estación, y qué piensas hacer, has recordado que tienes todo el tiempo muy controlado, en esa media hora como de asueto, como libre, que tienes para, no sé si atender el correo electrónico y cosas así.
Bueno, los 2 días en la nave Soyuz, pues ahora ya te contaré a la vuelta, ¿no? Pero pienso que no será problema, hay un cierto volumen bastante suficiente para vivir en la parte de arriba, un baño, la comida, la bebida, todo lo que hace falta está en digamos, la esfera que veis en la parte superior en todos los dibujos. Y no sé qué otra cosa me has preguntado ahora, vamos a ver. La media hora. La media hora, sí. ¿Qué voy a hacer en el tiempo libre que pudiera quedarme? Bueno, pues no sé, tengo que probar de los sentimientos que se tienen que sentir en la ingravidez cuando uno no está trabajando, no sé, el flotar de un lado para otro, digamos. Eso también lo haré cuando vaya de un experimento a otro, ¿no? Pero, en fin, tratar de llevarme algunos sentimientos que no sean solamente los resultados de todas las actividades, sino, bueno, algo también personal, mirar un poco la ventana, estar atento a cuando pase por encima de donde vive gente que yo conozco y, bueno, sobre todo de España o de otros sitios, de todo el mundo donde he conocido gente, eso es lo que intentaré hacer. Right now, we're going to have a competition for the best question that is not in Spanish. MTK channel, Kazakhstan Republic. I have a question in general. Do you dream in space, and what do you dream of? Yes, we have dreams in space, and quite different ones. We can say that the dreams that we have there are very earthly. We're humans, and we don't only work in space. We live there. We have our worries, our concerns, problems, just like we have them on Earth. Just general life, not quite under ordinary circumstances, but life itself and life worries are, of course, affecting our dreams, but nothing special, really. Everything is in general, at least for me. Michael, what do you dream of? Grass and home? The question is what we dream of when we sleep. Right? Did I understand it right? In space, I see in my dreams. I dream of my Cambridge student years, dream of my family. And sometimes when I'm here on the ground, I dream of space. Okay, we got one. Good afternoon, let's go. Please go ahead. No, not for me. Now we are coming to the stage about which we talked for a long time and which we expected for a long time. The crews are ready. We wish you the best of success. Please, we know that we're going to miss you and you're going to miss us. I would like to thank all of you for helping us to train the crew. The crews are well trained and ready. And the tradition that started from Yuri Alexeyevich Gagarin 43 years ago. I suggest that we drink to the crew, to the success of their mission, to the crew. 3-4. Pleasure to be here again.
colleagues and friends. Мы очень рады быть сегодня здесь, сегодня рядом с нашими друзьями и коллегами. We come from actually throughout the world to toast these people today. Должен сказать, что тут собралась международная, очень большая группа людей со всего мира практически, для того, чтобы произнести сегодня тост во славу нашего экипажа. They represent our hopes and dreams for space. Этот экипаж сегодня ассоциирует в себе все наши мысли и чаяния в отношении космических исследований. And their children represent our hopes and dreams for the future. А их дети отображают наше будущее. And to those of us who wait and watch. Поэтому за тех, кто полетит, и за тех, кто останется на Земле и будет с надеждой ожидать возможности отметить этот праздник еще раз вместе. Felicitări, da? Ура! Ура! За тех и за тех. Я рад начинать. The crews are ready to their mission. They exhibit the proper attitude. We are at the cusp of starting out, and I drink to all of you because you are going to stay in our heart. First of all, thank you very much for coming here and saying such warm words to us. Of course, it is unforgettable. I would like to thank all those people, all those friends of this and previous generations who have worked on this, the instructors and the specialists who helped us to become who we are. And also, we also need to thank our families tremendously, since they tolerate all these absences, trips, difficulties, etc. We thank them from the bottom of my heart, and I would like to wish you every possible success in this endeavor, not only the crew, but everybody who surrounds them, and not only in terms of flight, but also in terms of everything that you do in your life. Let's drink to getting the best of luck ever. Just a minute. Thank you very much. I believe that we are ready to cooperate, and we are always ready to work with other countries, and we will do every possible experiment. We'll do as much science as is reasonably possible. Mike, come on. Kiss quicker. Oh, Valerie, please, come on. Еще тогда понял, что все главное в этом деле. Лучше всех.
Michael. Michael. Подержи микрофон. 2 слова, Сергей, можешь? Прямо здесь. Сейчас зайдем, через 5 минут все просунем. Там есть существующий элемент. А как нужно привязать? Я вниз войдет, или так там будет торчать. You will put it in like that. Ecosphere. This is the ecosphere. Here's the kit. This is the kit with the sample tubes. Here, do we have that? Okay. Yes, we have that. We will print that out. Today we will give you the updated version. We have the nominal information. Here you will have this inscription appear on the screen, and you will do this twice. It's supposed to be flat on the surface. Here it's supposed to be really flat on the surface. The flatter, the better. And then it shouldn't really interfere with what you do, and try to put it away from the device as far away as possible. Maybe by 30 degrees you'll have to turn it, and it will say satellite found, and that means that you're ready for working. First of all, you will report your coordinates. This switch originally will be set up in this position. You will have to switch it over like that. When it indicates that the satellite is found, and then you switch it. You can't publish any of this. I know. We will. You will lift either the top or the side panel of the device, depending on how you would find it more convenient. The spacecraft is in fantastic condition. It's been well prepared. It has all of the little details that an astronaut or a cosmonaut loves to see done. Everything's been put together very tidily. All of our equipment is on board and stowed. We've seen all of the things that we're taking with us to the space station. And I'm certainly looking forward very much to, in a few days' time, getting into it in my spacesuit with Sasha and with Pedro and enjoying the liftoff. Thank you very much. Our flight, also at the end of this week, is significant, of course, to us personally, but it's one of a series. It's part of this adventure that's continuing into space, and it's also part of this great big international interest in space flight, and I think it's growing and it's capturing the world's imagination. It's certainly capturing certain governments' attention, and I'm just sort of growing slowly towards, this launch that's coming up on Saturday. This is just part of the process for me. Sasha and I are going to go and look over at the how we're going to go up the stairs and get onto the rocket in spacesuits, because you're a little bit more clumsy when you do that. So it's kind of a calm approach towards the launch, and this is not the first time I've seen this launch pad, so I'm not kind of starstruck, but I'm approaching it very practically. There's a ledge over here. This is going to be removed.
What about the photograph? We are supposed to do that. Yeah, we'll wave like that. We will have these things in our hands. The kids. Well, it's up to you. With whichever hand you carry it, or with whichever hand you hold it, it's up to you. Everybody's over there already. Okay, let's go. Come on. You've been to the museum, haven't you? Yes. Good. Right-handed. Oh my God. I know, here is the space. Oh, there they are. Еще, Raise the flags slowly. I don't know. Russia is beating us, right? I think we're doing pretty well. I think Can you do it again? Он же знак показал. Отрабатываешь. Что поделаешь, да? Here.
Okay, off we go. What do we need here? We begin the operation. Bill, such a challenging year for NASA in particular, for the partnership in general. What does today's activities signify in terms of the continuation of that partnership? Well, I think it really proves that there were some people with pretty sharp vision, gosh, 10 plus years ago when this international partnership started and when we began working with the Russians in particular. I think it's pretty sobering to imagine what we would be doing today following the Columbia tragedy if we couldn't rely on our international partners. And certainly, you know, the station is a viable program. I mean, it's more than that. It's a vital and vibrant program, even absent the shuttle right now. Although clearly, for the station to realize its potential, you know, we just have to get the shuttle flying again so we can finish construction of the station and to return us the capability to bring back all this science that's being done on the station, to bring back the samples that are being collected up there. And that's a capability that's unique to the shuttle. So, you know, without this international partnership, without the robust support that the Russians have provided in this time when the shuttles are grounded, of course, our program would be we'd be in serious trouble. Sachs, this launch comes at the end of what has been a very challenging year, but a year that has shown great resiliency for the partnership. All the time you were on orbit, your landing,
the 6 months that have ensued. What are your thoughts here at the end of the year regarding this partnership and the perpetuation of an ability to continue to man the space station? Well, two things. At first, I think it shows that our partnership's stronger than ever, that we're working together well and that we're continuing to launch. But it also shows the benefits of partnership. We focus a lot sometimes on the disadvantages and hard parts about being partners. The fact that when you have more people trying to accomplish a goal, it takes more communication, and sometimes you have to argue over the different things that you're trying to accomplish. But when times are very hard, that's when you are happy to have a partner, have an extra set of hands to do the work, or in this case, a second space vehicle, a second way to access orbit. We don't have to stop flying because we have problems in the United States. We have partners that are able to keep us going. In your discussions with Mike Full, no stranger to space stations, certainly, and he's part of a very, very experienced crew. What are you expecting Mike to do in terms of his quick adaptability to the station once he gets on board? First of all, I think Mike's going to be extremely impressed with the International Space Station. It is a world-class laboratory. It is large in volume, but he's going to feel at home the instant he gets there. With his long-duration experience having flown on Mir, when he gets on board, I have no doubt he'll go right to work and be extremely productive. This crew is going to be on orbit over the 100th anniversary of the Wright brothers' first flight. How significant is that for an astronaut, for anybody who looks at the symmetry between Kitty Hawk and what we're looking at today? Well, I think when I look back on Kitty Hawk, it always amazes me how far we've come in 100 years. And I look back on where the airplane was when the Wright brothers flew and where it is now, and the changes that we've seen are pretty phenomenal. But as far as spaceflight's concerned, we're still back in the Wright brothers stage as far as space flight goes. We've come quite a ways since Yuri Gagarin and Alan Shepard and John Glenn, but we've got a long way to go when you look at the advances in aviation compared to the advances in putting humans into space. So we're still in the infancy of spaceflight, and I look forward to bigger and better things as time progresses. You commanded Mike Full on STS-84 in 1997 to the Mir space station for his 4.5-month long-duration mission. He'll eclipse that by about 2 months on this flight. What are your thoughts about then and now, and Mike and his ability to carry his Mir experience to the ISS this time? Well, the Russians really adore Mike. He's a very, very intelligent astronaut that has fully immersed himself in their culture and their way of doing business, and really is almost ambidextrous, if I could use that analogy, between our technologies and the way of doing business and the Russians. They fully accepted him. They have total confidence in him. I think he's going to do a great job commanding this mission. You've talked to him. Is he ready to go fly for 6 months? He's absolutely ready to go fly. He's been looking forward to this for quite some time. What were your thoughts about the size of the rocket, the size of the very top of the rocket, the encapsulated Soyuz? Looks pretty small compared to what you're used to. It does. And I was asking Ken Bowersox, is that capsule on the top, the conical part where the guy's seats are? And he said, no, they're further down. And it's covered with a fairing, and once it blasts off, that fairing comes off and they can see out the windows. But I did think it looked very small, but it's not configured exactly like an Apollo capsule. So it is different being here and actually seeing the rocket Mike's going in 2 days. A little bit scary, but he's very confident and he's very upbeat and he's looking forward to it. I was going to ask you, obviously you saw Mike yesterday. You've been with him for a while here now in Baikonur. How is he approaching more than 6 months in space? He's no stranger to long-duration flight, but this is a little bit different station. I think he's a little worried that he'll get bored, but from talking to everybody, they're saying, no, he's not going to get bored. He's going to have plenty to do, and I know he's really looking forward to it. He thinks this is going to be his last big mission, just because it's number 6. But he's looking forward to it. He's ready to get on with it, and he's confident. And how about you?
tips of the trade for a wife who's without a husband for 6.5 months. What are your thoughts about how you're going to cope at home and communicate with Mike? How is that all going to work out? Yeah, 6.5 months. It seems like a long time, but he was on the mirror for 4.5. And the kids are bigger now. We're very busy, and the communications are very good, so I think the time will go very quickly. But he can call me on the internet phone just about every day if he wants to, and it just sounds like your next door neighbor calling you. And we have video conferencing once a week that NASA has set up in our own house, so that'll be very easy to use. I think the communications will be very good. We'll really feel like we're in touch. We can email anytime, and I think it'll go quickly. And again, this earlier before the crew departed for the pad as they faced off with some of the news media and also some of their colleagues to say their final goodbyes and answer a few final questions. And then the crew headed out for its official report to the head of the government commission. And this occurred at 8:30 in the morning Baikonur time, about 3 hours prior to launch, with Mike Foale, commander of Expedition 8, on the left, Alexander Kaleri, Soyuz commander and flight engineer for Expedition 8, in the center, and European Space Agency astronaut Pedro Duque will serve as a cosmonaut researcher for the 10-day mission. He'll return with Expedition 7. The crew then headed for the bus for the departure to the launch pad. Again, this is a live view, beautiful mid-morning, late morning at the Baikonur Cosmodrome. The Soyuz rocket stands ready to launch with the countdown clock counting backward, 35 minutes, 40 seconds and counting to launch. And again, events that occurred earlier, the crew arriving at the launch pad, preparing to board the elevator to head up to the capsule height of the Soyuz rocket. Again, the Soyuz rocket stands 162 feet tall. Crew arrived at the launch pad just before 9 o'clock in the morning Baikonur time. That was about 10 p.m. tonight Central Time. All of this occurring about 2.5 hours prior to launch.
Bill MacArthur, he serves as Mike Fold's backup astronaut there on the right. This is the backup crew for Expedition 8. Bill MacArthur, Andre Kuipers, who is a European Space Agency astronaut from the Netherlands, and the Soyuz commander for that backup crew there. Jill Doherty joins us now from Moscow with more on the mission. Jill. Well, Monita, this is just a few minutes before they're going to be taking off there in Baikonur, Kazakhstan, as usual. In fact, a historic place. This is the same launch pad where Yuri Gagarin, the first man in space, was launched way back in 1961. There's tight security out there. Of course, a lot of control around that area normally, but especially at this point. The giant Soyuz FG rocket, which is prepared there, is going to be taking the Soyuz TMA-3 capsule. That's, you can see the men inside, 3 of them. Alexander Kaleri is the Russian physicist who will be aboard, very experienced. Michael Foale, NASA astrophysicist, also a very experienced spaceman. And the third person, Pedro Duque, who is from Spain, from the European Space Agency, and they will be all going up together. However, Kaleri and Foale are the ones who will be spending the most time, 6 months up until April, on the International Space Station. Pedro Duque, by the way, in essence is going up just for a few days, 10 days, and he'll be doing some experiments and then coming back down with the crew that is currently on the ISS. This is very important, Monita, because after all, remember February 1st of this year, the Columbia shuttle disaster killed 7 astronauts. And this is the only way now that men can get into space. More men or women can get onto the ISS. The shuttle won't be back online. It's predicted until September of next year. So it's really the Russians who have had to pick up the ball on this and make sure that there is a way to get up, provide provisions, take things back, and of course get people up there. What are they going to be doing? Well, oddly enough, you know, you think of the space station as just kind of floating around up in space, but actually it's almost like a house, and you have to keep it up. You have to maintain it. So a lot of what they will be doing will be checking solar batteries, fixing computers, etc. And then they'll also be doing, this time, 20 experiments, and most importantly, a spacewalk. And that is not what the crew that's currently up there did. This time they will be going out into space. As I said, they'll be swapping out with the 7th expedition group that are already there. That's Yuri Malenchenko and Edward Liu. And they will be coming back along with Pedro Duque on October 28th. Monita? Jill, were there concerns that the launch preparations were going to be overshadowed by China's mission earlier this week? Well, that really did get a lot of attention, of course. Well, the Russians, of course, feel that they are part of an international program here, as are the Americans and many other 16 nations involved in the ISS. In fact, the Russian cosmonaut was asked about that, and he said it would be great if the Chinese eventually could join the ISS. So what they're saying is it's not necessarily competition per se, but it... Here we go. It'll be 20 seconds to launch. Let's watch. Ignition. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. And we have liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Mike Foale, Alexander Kaleri, and Pedro Duque to their microgravity home away from home. Copy. 15 seconds. Copy. A good roll and pitch program according to flight controllers in Russia. Then I experienced last times. Copy. 30 seconds. Normal parameters. Good
First stage performance, the Soyuz delivering 102 tons of thrust from its 4 boosters and single engine. The first stage of the Soyuz measures 68 feet in length, 24 feet in diameter. Again, it will burn for about 2 minutes and 2 seconds of the flight. Okay, beautiful launch. And judging by what they're saying, everything is working very, very well. They will be actually out in their trajectory, I believe, in about 10 minutes, but things looking good so far. Enormous thrust, as you heard, they mentioned there. They are going, I saw one statistic, 20,000 feet a second. So you can imagine the force on them. And on their way to the International Space Station. Control system parameters are normal. Jill, how important of a mission? You mentioned that this is extremely important for the Russian Space Agency, especially after the Columbia tragedy back in February. But what kind of an impact has it had on Russia's financial, I guess, capability of trying to finance missions such as this one? Well, that's been the big question because they are obviously underfinanced, but they have this year, in fact, put more money into the program, and they say they have enough to provide what has to be provided this year, which is, in addition to this launch, which costs are shared, of course, on this, we also will have to see at least 2 Progress supply ships going up there, and they're back and forth. They bring supplies up, and they bring essentially garbage and other waste down and burns up in space. So that all has to be provided. But the Russians really want to continue with their space program. It is a problem for money, and that's a continuing problem. They were hoping to get some help from the United States, and they continue to share some of the burden. But money is always a problem here. And is this a big deal in Moscow, and a big deal in Russia as a whole? Well, people watch it. Certainly, there's a lot of interest in this, but in a way, it's become almost routine. Here in Russia, of course, going back to 1961, as we said, Yuri Gagarin. But there's continuing interest. But you'd have to say, compared to the Chinese launch this week, that was the first time they'd ever done it. The Russians have done it many, many times. So there's a little less interest. But there's interest in the people who go up there, I'd have to say. Who they are, what they do. The pilot, Kaleri, is a very interesting person, a physicist and a trampoline specialist, of all things, and also grows flowers. These men are really quite unique, extremely intelligent, and very, very well trained. They all, of course, Monita, have to learn Russian, and that's another project for them, in addition to just scientifically knowing what's going on. All right, Jill, thank you for that. Our Moscow Bureau Chief Jill Doherty reporting to us there on Expedition 8's successful lift-off into the International Space Station. Inside 1 minute to launch, the Soyuz is now on internal power. Automatic launch sequencer is on, and the first umbilical tower is in preparation of being separated from the rocket. Ground vehicle come. T-minus 30 seconds and counting. T-minus 20 seconds. The second umbilical tower is moved away from the rocket. Launch. Ignition. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. And we have liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Mike Foale, Alexander Kaleri, and Pedro Duque to their microgravity home away from home. Copy. 15 seconds. Stop. Copy. A good roll and pitch program according to flight controllers in Russia. Then I experienced last time. Copy. 30 seconds. Normal parameters.
first stage performance, the Soyuz delivering 102 tons of thrust from its 4 boosters and single engine. The first stage of the Soyuz measures 68 feet in length, 24 feet in diameter. Again, it will burn for about 2 minutes and 2 seconds of the flight. 60 seconds. Spin is in the norm. 1 minute into the flight, the velocity is now 1,100 miles per hour, or about 500 meters per second. $80 seconds. Control system parameters are normal. All reports are the mission going very well. The launch sequence. 100 seconds. Parameters are normal. Two minutes, 40 seconds into the flight, we've had the confirmation of first stage separation. 4 strap-on boosters have separated, completing their job. The Soyuz is now traveling about 3,300 miles per hour. Observing stabilization of the vehicle is. The escape tower no longer required. That has been jettisoned, as has the launch shroud. Structural parameters are within the norm. One 50 seconds. The thrusters of the second stage are operating nominally. We have the fairing jettisoned, and the control parameters are in the norm. The indicators are on. Copy. Inside the Soyuz, Alexander Kaleri, and the lower portion of the view, European Space Agency astronaut Pedro Duque on the right in that view, and the launch pad from which the Soyuz departed. Again, now this view of astronaut Mike Foale, the commander of Expedition 8, on his way to the International Space Station for the first time. 3 minutes into the flight, the Soyuz is now traveling about 4,700 miles per hour. 210 seconds. The parameters of the launch vehicle are within norm. Second stage of the Soyuz is 56 feet in length, 13.5 feet in diameter, with a single engine providing 96 tons of thrust for its 3.5 minutes of operation. Mike Foale looking over checklist, ascent checklist, again, as all continues to go smoothly with the launch of the Expedition 8 and its Soyuz rocket headed for the International Space Station. We are feeling some vibration. The loads are increasing. Feeling normal. Copy. Four and a half minutes into the flight. 270 seconds. The parameters of the control system are within the norm. 280. Separation of the second stage. Copy. And as you can hear the report, the core booster has burned out and separated at an altitude of about 105 miles. That's 170 kilometers. Standing by for confirmation of third stage ignition. No parameters. Inside the capsule, Soyuz commander Alexander Kaleri there in the center. European Space Agency astronaut Pedro Duque at the top.
340. Control system parameters are normal. We copy you. 5 minutes, 40 seconds into the flight. A little less than 4 minutes of powered flight remaining. The Soyuz is now being propelled by the single engine of the third stage. The single engine of the third stage provides 30 tons of thrust and will burn for a total of 4 minutes and 2 seconds. Normal. Three 80 seconds. Thrusters of the third stage are operating nominally. We are feeling well. Everything is in order on board. Copy. Crew reported being in good shape as the flight approaches the 7-minute mark, with the velocity now almost 13,500 miles per hour. For 10 seconds, nominal flight. Once the third stage delivers the Soyuz to orbit and the module is separated, a series of pre-programmed commands will be executed that prepare it for orbital operations. For 30 seconds, thrusters of the third stage are operating nominally. Copy. The loads are increasing a bit. Copy. Caleri reporting the G-forces building up on the crew as expected as it continues to accelerate toward engine cutoff scheduled for about 9 minutes into the flight. Launch observers, including NASA contingent, as well as Russian and European well-wishers, waiting for confirmation of completion and insertion into orbit. About 1 minute remains in powered flight. And as we saw that jolt there, that confirming third stage engine shutdown and vehicle separation from the third stage, Expedition 8, along with Pedro Duque, crew members now officially in orbit. Immediately upon separation, the third stage performed an avoidance maneuver by opening an outgassing valve in the liquid oxygen tank. Com checks. And the crew conducting communications checks as stored commands in its computer systems on board the Soyuz called time-tagged commands begin to allow many of the Soyuz's systems to be automatically activated by those onboard computers at precise times. Crew continues to watch over the systems of the Soyuz to ensure the activation of all of its systems now that it's in orbit. These systems will include the solar array deploy, the antenna deploy. Mission control, how do you read? Ингул ответит СУПу. Ingo, mission control, how do you read?
And go, mission control. Control of the spacecraft from here on will be overseen from the control facility in Korolyov, and you hear communications checks between Mission Control Korolyov and the crew on board. Copy. Nominal separation. Performing the first measurements. Copy. Ground station. So how do you feel, crew? The crew is feeling well. And the crew reporting, Soyuz Commander Alexander Kaleri reporting that the crew is doing fine. As they conduct their initial communications check with Mission Control back in Moscow and Korolyov outside Moscow through Russian ground stations along the flight path. 850 790 pressure 820 and 876. In the habitation module, descent module, and instrumentation module. And the rest of your report, please. Soyuz spacecraft is now orbiting at an altitude of about 143 miles by 118 miles. That orbit will be raised systematically over the course of the next 2 days, placing it in close proximity to the International Space Station. That in preparation for the final rendezvous and docking, which is set for 2:16 a.m. Monday Central Time, 3:16 in the morning Eastern Time. Here is schedule data. 17.7 for the 18th, 17.6, the 19th, 270.7, 20th, 2, 21, 1.3, 22, 320, 23, 337, 24, 16.9, 25, 17.2, 26, 276. Copy. Thank you. And there is lots of echo constantly. Very difficult to speak with you. Copy. Thank you. Now on page 59 in the insertion book. We're opening that. Opened. Compasses 100900. How did you copy? 100900. Anestica. PRRP 101350. Then 10 14 00. D3 10 25 00.
TRRP, and the command link. 10:13:50, launch 10:14:00, T3 10:25:00 via command link. All copied correct. And a reminder, at 8:55:00, TV will be disconnected via command link deactivated. Copy. 8:55:00 command link TV deactivation. 10:07:32 TV deactivation first program. 10:07:32 on program 1. All continuing to go smoothly with the initial checkout and deployment of appendages on the Soyuz spacecraft, as we hear Soyuz Commander Alexander Kaleri running through a post-insertion checklist with the Mission Control Center in Korolyov outside Moscow. Soup and go. Copy. The second measurement. In 5 minutes, no change in pressure in the descent module. Copy. And please monitor the parameters for no longer than 1 minute. Copy. And the crew now conducting pressure or leak checks of its module to ensure a good leak checks to ensure no leakage of cabin pressure. All of these routine post-insertion checklist items as Kaleri continues to press on through this post-insertion checklist. Up to the beginning of the compass. Copy that. 18 minutes since launch of Expedition 8. There's the Soyuz spacecraft now well out in front of the International Space Station, and over the course of the next 2 days, a series of engine firings will allow the Soyuz to catch up with the station, eventually rendezvous and docking with that scheduled for the wee hours Monday morning U.S. time. The structure are stable. We are allowing you to open the visors and release the belts. Copy that. The thermal controllers are deactivated in a specified time, and we are opening visors at this time. Thank you, and have a good flight. An American and a Spaniard blasted off from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan on Saturday. As Jill Doherty reports, the 3 men are to spend 200 days in space. Strapped into their seats aboard the Russian Soyuz space capsule, the 3-man crew blasted off from the launch pad at Baikonur, Kazakhstan without a glitch. On their way to the International Space Station, arrival set for Monday. Russia's Alexander Kaleri, the United States' Michael Foale, and Spain's Pedro Duque from the European Space Agency. The Russian and the American, both highly experienced space veterans, will be spending 6 months at the ISS, keeping the station in good repair, carrying out scientific experiments, and they also plan to perform 2 spacewalks. Their flight comes just 3 days after China made headlines, putting its first man into space. That short trip overshadowing the flight to the ISS. But NASA's Michael Foale, on his way to the launch, told CNN he's glad more countries are headed for the stars. I think it's a very exciting stage in the development of human spaceflight. I think for the third nation to be able to go into space is very significant for history.
The new international crew takes over for the current ISS crew, Russian Yuri Malenchenko and American Edward Liu. They return to Earth October 28th, along with Pedro Duque. ISS crews have been training and flying on Russian Soyuz space capsules ever since the Columbia shuttle disintegrated on re-entry February 1st, killing all 7 astronauts aboard. And Russian spacecraft will continue to ferry crews and supplies to and from the ISS until the shuttle is ready to fly again at the earliest September of next year. Jill Doherty, CNN, Moscow. And I'm Jimmy Mahab with the CNN Center. I'll be back in just a moment for this. On the Soyuz vehicle, providing the flight controllers here in Korolyov with a better perspective for the alignment of the forward docking probe of the Soyuz vehicle with the Pirs docking compartment, to which it will link up to a short time from now. Docking still expected about 13 minutes from now at 2:16 a.m. Central Time, 11:16 Moscow time. At the end of the maneuver. I understand that you don't like it, but we should be patient. And now an excellent view of the Soyuz vehicle from the external camera on the S-1 truss of the International Space Station. You will see periodically the thrusters firing. Again, this is an automated operation governed by onboard computers on the Soyuz as it approaches the Pirs docking compartment. And we are now passing within range of Russian ground stations as well over Central Asia, right on the money. So we will be receiving communications and telemetry from both the U.S. segment and the Russian segment simultaneously for the final minutes of approach for docking. VHF-2. Ingul, how do you read VHF-2? You are quiet. How do you read on VHF-2? Ingul, how do you read VHF-1? Loud and clear now. Loud and clear here. And again, back to the view from the Soyuz external camera as the Soyuz remains about 150 meters away from the space station, soon to initiate its final approach for contact and capture with the Pirs docking compartment. All systems are in good shape on board the Soyuz. Commander Alexander Kaleri in control as he prepares to arrive along with Mike Foale to their new home for the next 6.5 months and to bring Pedro Duque, the European Space Agency astronaut from Spain, to the station for 8 days of scientific research. And again, this view from the S-1 truss external camera through the U.S. Ku-band communication system showing the Soyuz as it approaches for final alignment to the Pirs docking compartment. You will see again periodically some jet thruster firings from the Soyuz as it maintains its attitude control prior to final approach. The Soyuz launched 2 days ago from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, and so far a flawless rendezvous scenario to bring it just within 150 meters of docking, which is expected a short time from now. On BRV, please set up for go to docking. I am setting 31,000,47 on manual input output. Copy.
should be getting the green light for Alexander Kaleri to resume his approach to the International Space Station a short time from now. Again, you're looking at a variety of views. Yes, you. Kaleri now has initiated his final approach for docking, just 138 meters away, a slow approach of about 1/10 of a meter per second. You can see in this view the jet thrusters firing on the Soyuz vehicle. This view from the U.S. segment's S1 truss external camera. We are receiving simultaneous views from both Russian ground stations, and you're seeing now a very clear view of the Pirs docking compartment in the lower right-hand quadrant of this engineering overlay on the camera that the flight controllers here in Korolyov use as a engineering perspective to see the data that is coming in from the onboard Kors navigational antenna system on the Soyuz. That docking port, the Pirs, which is just now drifting just below the center crosshairs of that engineering overlay, will eventually be right in the crosshairs to permit Kaleri to move in for contact and capture. Duque, der geht bereits nach 10 Tagen wieder zur Erde zurück, aber Foale und Kaleri, die lösen die bisherige ISS-Besatzung, bestehend aus einem Russen und einem US-Amerikaner, ab, denn die beiden, die befinden sich schon 200 Tage im All. Spannende Bilder aus dem Weltraum, immer wieder faszinierend, würde ein Mann mit spitzen Ohren sagen. Little small-minded of us. We want to go outside of this world, at least up until the heavens and into space. The International Space Station is going through a staffing change. The Russian Soyuz spacecraft is preparing to dock with the station. The Soyuz is carrying 3 crew members from Russia, the United States, and from Spain. And our Jill Dougherty joins us live from Moscow. Jill, what's happening up there? Well, Richard, this is really a fascinating moment because it's almost like a ballet between these two spacecraft. You've got the ISS, the giant International Space Station, and then you have, of course, the Soyuz space capsule that left on Saturday and is going to hook up to that. Now, bear in mind that both of them, while they're performing this docking, are in orbit around the Earth. In fact, they're going at 8 kilometers a second at 400 kilometers above the Earth. So they have to not only keep going around the Earth, but, as I said, hook up. We'll be seeing a couple of pictures, hopefully one view from the spacecraft and one view from the ISS. They'll be moving slowly, all of this controlled by a computer aboard the Soyuz spacecraft, moving slowly at 23 centimeters a second as they begin to get closer for this docking. Now, as you mentioned, on board the Soyuz, the spacecraft is Alexander Kaleri, the very experienced Russian cosmonaut. Michael Foale, also extremely experienced from NASA. And the European, Pedro Duque, he is from Spain. He's a representative of the European space program. He, by the way, was on the shuttle in '98. So here we're seeing some of the pictures. Looks like a picture from, obviously, the Soyuz as they slowly make their way close up to the International Space Station. So this new team is going to be coming in and taking the place of the 2 men who are aboard, Yuri Malenchenko, the Russian, and Edward Liu. Actually, only 2 of the 3 men now getting close to the ISS will actually be staying there. That's Kaleri and Foale, and Pedro Duque will be spending about 8 days aboard, and then he comes back with the old team. Richard? Jill, while we just look at these pictures for a second or 2 more briefly, the Soyuz is the only way at the moment that they can replenish and change over the stuff. So old technology, but very important to the ISS.
extremely rigid, because without this, there really would be, at this point, since the shuttle disaster back in February of this year, there would be no way to get to the International Space Station. And this is a craft, the Soyuz, that has done it, dockings like this and ferrying both men and equipment back and forth, not only to the ISS, but also to the Mir. We remember that, the Russian spacecraft, they had 100 dockings on the Mir. So for the Russians, this is kind of old hat. They've done this many times before, but things can go wrong. And so you have Alexander Kaleri, who is the commander right now, who can, if something were to go wrong, he can override that computer and he can actually do a manual docking. All right, Jill, and we think we've got trouble parking the car into the garage. These are pictures. The actor, it does look like they are about to dock. When do you expect this to happen, Jill? Is it worth staying with this for another second or two more? I would stay for it because we're almost there. It takes a little bit more time. All right, we've just given the producers a couple of nasty moments, but there we are. The Soyuz carrying 3 astronauts, Michael Foale from NASA, a Russian cosmonaut. Let's listen in for a second or two while we just enjoy this moment. 18. It's too much. No, it's normal, Alexander. Target. 1 cell down. Expecting contact. Copy. Yes. Contact. Docking confirmed at 11:16 a.m. Moscow time, 2:16 Central Time. Mechanical contact. Well, mechanical I don't capture think we now. need to stay with that much longer. We've just heard the official announcement. Jill Doherty there joining us from Moscow. Docking was confirmed at 11:16 exactly on time. So there you are. The trains may not run, the planes may be late, but Soyuz has docked right on time with the International Space Station. Ahead on Business Central. Weltraumbahnhof in Baikonur in Kasachstan. Es geht darum, eine neue Besatzung heute in den Weltall zu befördern. Insgesamt sind 3 Kosmonauten an Bord der Soyuz-Rakete vom Typ TMA-3. Und zwar Alexander Kaleri und sein Kollege aus den USA, Michael Foale. Die beiden werden die gegenwärtige Besatzung, bestehend aus einem Russen und einem US-Amerikaner, ablösen, denn die beiden sind schon 200 Tage im All. Rund 200 Tage. Mit dabei auch ein Kollege aus Spanien, Pedro Duque heißt er. Der kehrt aber schon nach 10 Tagen dann zurück, sozusagen mit der Rakete, die ihn hochgebracht hat. Ja, hier war er eben kurz zu sehen, der Kollege Alexander Kaleri, der dann für die nächsten Tage dort mit seinem Kollegen aus den USA, Michael Foale, das Kommando und das Sagen haben wird in der Weltraumstation ISS. Eine Weltraumstation ISS, und das ist ja interessant, es gibt 16 Nationen, die jetzt zurzeit daran beteiligt sind. Die Kosten werden sich geteilt in einem Umfang von insgesamt 95 Milliarden $. Ja, seitdem die USA ihr Space Shuttle Columbia im Februar dieses Jahres verloren haben und dabei 7 Astronauten ums Leben kamen, wird die Raumstation zurzeit nur von russischen Raumgleitern und Raketen angeflogen. Ja, der Blick sozusagen auf die Weltkarte und auf die Bahn, die umrundet sozusagen, hier nochmal nachvollzogen, die Bahn der ISS. Soyuz dockt an ISS an. Wir können das Bild natürlich nicht beeinflussen, meine Damen und Herren. Das sind jetzt die Kollegen vom russischen Fernsehen in Baikonur, die das dort unter Kontrolle haben. Aber es passiert live. Und es passiert in diesen Minuten, werden wir Zeuge, wie eine weitere Rakete dort hoch droben andockt, meine Damen und Herren. Und ja, die Bilder sind im Moment nicht gar so spannend. Wir geben nochmal zurück an Corona Wohlfahrt in die NTV Wirtschaftsredaktion und kommen nochmal zurück, wenn es dann noch spannender wird. 107 meters away, approaching at less than a tenth of a meter per second. Everything continuing to go very smoothly with the Soyuz approach for docking to the International Space Station.
About 100 range, copy. The spot where the target is supposed to be sort of one cell and down and 3/10 down. Now it is half a cell down and a bit to the left. The station is wiggling left and right. About 80 meters is range via West car. 80 meters to go between the Soyuz and the Pirs docking compartment, moving at 0.4 of a meter per second now as it continues to align itself to that docking port. That will put 3 Russian vehicles at the International Space Station, 2 Soyuz vehicles, and an unmanned progress resupply craft that is docked to the aft end of the Zvezda service module. Again, docking scheduled just a few minutes from now at 2:16 a.m. Central Time, 11:16 Moscow time. That will be followed by the initiation of the closure of the Soyuz hooks on the Soyuz side of the docking interface between itself and the Pirs docking compartment, after which the crew will begin to pressurize the vestibule or tunnel between the 2 sides of the docking interface between the Soyuz and the station, and about an hour and a half's worth of leak checks before we would get to the point where the green light would be given for the opening of the hatches between the 2 vehicles. That's not scheduled until 5:14 Central Time this morning, about 2:14 p.m. Moscow time this afternoon. The target is half a cell to the right. Copy. .53 meters now separating the Soyuz from Pirs, closing at a rate of 0.2 of a meter per second. Everything proceeding right on the money. The crew on board the International Space Station, Yuri Malenchenko and Ed Lu, preparing for the arrival of their first visitors since they took over control of station operations back on May 4th. Target is 1 cell down, half a cell to the right. Copy. The Soyuz and the International Space Station currently flying at an altitude of about 235 statute miles over southern Europe, about to begin a swing across south-central Asia, and that will be the point over which the docking will occur just a few minutes from now. 2/3 to the left. Do you have any issues with the indicators on CATCP? No, there is none. Дальность 35. 35 range. We see the target. The crosshairs are basically in place. We've had a loss of signal through the KU band communication system on the International Space Station. Communications, however, being maintained over Russian ground stations. That was expected based on the communications overlay between the U.S. and Russian segments of the station. The Soyuz about 30 meters away from docking, closing at a rate of 0.2 of a meter per second. The visiting vehicle officer here at the Russian Mission Control Center in Korolyov reports that the Soyuz is right on the money. Range about 20. Copy. Target close to the center. Perfect alignment between the Soyuz and the Pirs docking compartment now reported by the Russian flight control team here in Korolyov, 20 meters away from docking.
Target a cell and a half down, a cell to the right. Getting closer to the center. Range 10. 10 meters away. Everything continuing to go very smoothly for Alexander Kaleri and his crew aboard the Soyuz TMA-3. 7 meters now. Flight control team here in Korolev standing by for contact and capture of the International Space Station. About 3-4 degrees bias. Getting straight now. Target half a cell down and half a cell right. Copy. One cell down, half a cell to the right. Принято. Copy. Принято. Velocity decimal 18. Too much. No, it's normal, Alexander. Target, one cell down. Expecting contact. Copy. Yes. Contact. Docking confirmed at 11:16 a.m. Moscow time, 2:16 Central Time. Mechanical capture now in effect. A multinational crew, including new residents, has arrived at the International Space Station right on time. Moving to the left, roundabout. Them first operating, yes. The relative motion between the two vehicles dampening out to permit the initiation of the closure of the Soyuz hooks on the docking interface between itself and the Pirs docking compartment. That should be initiated a short time from now. Again, a smooth and successful docking for the Soyuz TMA-3 vehicle at the Pirs docking compartment of the International Space Station. Moving, now stopped. Copy. Ингул, давайте еще раз немножко напомним. Ingles, После подключения after электроразъемов hooking up electrical connectors, его надо MBS may lit up, you will have to turn it off and keep the transmitter button on. Yes, copy. не отключайте. Count between vehicles will continue. You will turn it off already when you are on the station, Потом вернете корабль. when you get back in the vehicle. Copy. Now the first measurement. Capture 1 closed. Принято. Значит, следующему вычу With docking having been successfully accomplished about 2 minutes ago, Soyuz Commander Alexander Kaleri now reporting the status of Soyuz systems to the flight control team here at the Russian Mission Control Center in Korolev outside Moscow. Copy. The initiation of the closure of the Soyuz hooks should begin a short time from now, forming a hard mate between the two vehicles and enabling crew aboard the Soyuz to begin pressurizing the vestibule on both sides of the docking interface in concert with their Expedition 7 counterparts Yuri Malenchenko and Ed Lu, who observed today's docking from inside the Zvezda service module. 778 and 857 in the instrumentation compartment. Copy. Correction. после окончания проверки герметичности корабля Upon completion of the leak check контроля герметичности малой полости. in the vehicle, Вот. Выполняйте контроль please check the interface for leaks without the small cavity. The rest of it will be done on the go from the ground. Okay, leak check
of the interface, docking interface, after leak check in the vehicle. Do not perform pressurization of the small cavity, and the rest on the go from the ground. 11:39:30 is the next compass. Copy. 11:39:30. And we basically have S-band, that's why we are standing by all the time. Copy. Also, can you still read me? Lots of static. At 10:28:00, G4 comes. With the resumption of our KU-band communications downlink for downlink TV from the external camera at the end of the S1 truss of the International Space Station, you can now see the two Soyuz vehicles side by side at the ISS. On the left, the Soyuz TMA-2 vehicle that arrived at the Zarya control module's nadir docking port back on April 28th, carrying Yuri Malenchenko and Ed Lu to the station to begin their 6 months in orbit aboard the station. And on the right, the Soyuz TMA-3 craft that arrived just 4 minutes ago on board Expedition 8 Commander Mike Full, Soyuz Commander and Expedition 8 Flight Engineer Alexander Kaleri, and European Space Agency astronaut Pedro Duque of Spain, who is going to spend 8 days on board the station performing scientific experiments for Spanish and other European researchers under commercial contract between ESA and the Russian Aviation and Space Agency. Again, recapping an uneventful, smooth, and successful approach and docking by the Expedition 8 crew and Duque aboard their Soyuz TMA-3 vehicle on the right side of your screen in this view from the S1 truss external camera. Docking occurring right on the money at 2:16 a.m. Central Time, 11:16 Moscow time. And at the moment, Kaleri is talking to Russian flight controllers here in Korolyov about the status of Soyuz systems as we await closure of Soyuz hooks around the docking interface between the two vehicles to form a hard mate between the two craft. And about 551, it was right before station keeping. Yeah, right before station keeping was 551. I think maybe it was already after station keeping. I reported that 587, it was right before fly around. Yes. Про режим ССВП говори, это у нас телеметрия будет. I understand the target on this car is physically in the center, but for some reason the crosshairs are one cell down. I can see that the electrical connectors are already mated. MBS did not turn, indicators did not turn on. And I guess I'm turning off this one, the docking light. Yeah, sure. This is Mission Control Korolyov. A programming note, we are expecting about 25 minutes from now our post-docking news conference originating from the Russian Mission Control Center here in Korolyov outside Moscow. The participants for that news conference will be William Reedy, the Associate Administrator for the Office of Spaceflight for NASA, Bill Gerstenmaier, the International Space Station Program Manager, Nikolai Moiseev, the First Deputy of the Russian Aviation and Space Agency, Yuri Semyenov, the Director General and Chief Designer for Rosenergia, the manufacturer of the Soyuz vehicle, the academician Nikolai Anfimov, the Director of SNIMASH, which is the primary engineering organization here in Russia, General Vasily Sibliev, who is the Chief of the Gagarin Cosmonaut Training Center, and Vicente Gomez, the Director of the Industrial Technological Development Center of Spain, which essentially is in charge of the Spanish research portion of this mission in concert with a commercial agreement derived between the European Space Agency and Rossovia Cosmos
which is the Russian Aviation and Space Agency. Again, that post-docking news conference for those participants coming up about 20 minutes from now at around 11:45 Moscow time, 2:45 a.m. Central Time. Station in the orbital module. Yeah, sure. It is 746. 746. Ingul, how do you read me? You are very quiet. I understand. The target is one cell down. Yes. And still now? Prisma is already in OSK, but the target was one cell down after the hard mate. Copy. 746 is the pressure on the station. Well, what is it in actuality? Let us verify. Die Soyuz hat 2 Tage nach ihrem Start an der internationalen Raumstation angedockt. Ein Amerikaner und ein Russe sollen die alte ISS-Besatzung ablösen und bis April im All bleiben. Ihr spanischer Begleiter wird in 10 Tagen zur Erde zurückkehren. Nach dem Columbia-Unglück im Februar wird die Raumstation nur noch von russischen Transportern angeflogen. Die russische Trägerrakete Soyuz hat an der internationalen Raumstation angedockt. Ein Amerikaner und ein Russe sollen das nächste halbe Jahr an Bord arbeiten. Ihr spanischer Begleiter wird mit der alten ISS-Besatzung zur Erde zurückkehren. Seit dem Columbia-Unglück wird die Raumstation nur noch von russischen Transportern angeflogen. Am 24. Oktober fliegt sie das letzte Mal die Strecke London-New York, und zwar mit zweifacher Schallgeschwindigkeit. Eine Concorde der British Airways. Bereits im Mai hatte ja schon die Air France die Transatlantikflüge eingestellt. Offizieller Grund: die Linienflüge würden sich nicht mehr lohnen. Zu wenig Passagiere. Wahrscheinlich ist aber, dass der Absturz der Concorde im Juli 2000 das Ende der fliegenden Legende beschleunigt hat. Die Concorde. In der Luftfahrt der Inbegriff für Geschwindigkeit, komplexe Technik, Eleganz und Luxus. Seit über 30 Jahren jagt sie täglich bis zu 6 Mal über den Atlantik. Doch in wenigen Tagen startet das schnellste Passagierflugzeug der Welt zum letzten Mal zu einer Reise mit doppelter Schallgeschwindigkeit. Die Ära der Concorde ist endgültig vorbei. Alles beginnt 1947 mit der Bell X-1. Der Pilot Chuck Yeager fliegt damit erstmals über Mach 1, also schneller als der Schall. 9 Jahre später erreicht die Fairey Delta II knapp die doppelte Geschwindigkeit. Ihre charakteristische Flügelform dient als Vorbild für die ersten Modelle eines ehrgeizigen Projekts. Das erste Überschall-Passagierflugzeug. 1962 beschließen Großbritannien und Frankreich gemeinsam, einen Passagierjet zu entwickeln, der doppelte Schallgeschwindigkeit erreichen soll. Die Concorde. Keiner der Partner darf aus dem Projekt aussteigen, egal wie teuer es wird. Und es wird teuer. Für den Antrieb entwickeln die Ingenieure die Turbinen eines britischen Bombers weiter. Das Besondere: der Nachbrenner. Hier wird dem Abgasstrahl nochmals Kerosin eingespritzt. Das erhöht den Schub. Und beim Landeanflug lenken Klappen den Abgasstrahl gegen die Flugrichtung. Diese Schubumkehr bremst das Flugzeug. Anfangs sind die Triebwerke mit der gewaltigen Leistung von über 60.000 PS überfordert. Doch nach zahlreichen Testläufen erreichen die Turbinen die nötige Standfestigkeit. Doch nicht nur die Europäer arbeiten in dieser Zeit an einem Überschalljet. Bei Boeing in den USA entsteht dieses Flugzeug mit Knicknase und Schwenkflügeln. Allerdings kommt die spektakuläre Konstruktion aus Kostengründen nie über das Prototypenstadium hinaus. Der einzig ernsthafte Konkurrent entsteht jenseits des Eisernen Vorhangs.
Der russische Konstrukteur Andrei Tupolew entwickelt Mitte der 60er Jahre die Tu-144. Die Ähnlichkeit mit der Concorde, selbst im Detail, ist verblüffend. Schnell ist von Industriespionage die Rede. Wer dabei allerdings von wem geklaut hat, ist bis heute ungeklärt. Am 31. Dezember 1968 ist es soweit. Die Tu-144 hebt als erster Überschallpassagierjet der Welt zu einem erfolgreichen Testflug ab. Das erste Duell gegen die Concorde ist gewonnen. Vier Monate später ist auch das europäische Überschallflugzeug bereit für den Erstflug. Im April 1969 erteilt ihr der Tower die Startfreigabe. Es wird nur ein sehr kurzer Flug. Beide Höhenmesser der Concorde fallen aus. Aus Sicherheitsgründen dreht der Pilot nur eine Platzrunde. Anschließend muss er das ungewohnte Flugzeug nach Gefühl landen. Eine fliegerische Meisterleistung. In den folgenden Jahren buhlen die beiden Überschalljets auf Flugshows um Käufer. So auch 1973 in Le Bourget bei Paris. Die Concorde bietet den Zuschauern eine spektakuläre Show. Der Pilot der Tu-144 will nicht nachstehen. Er fliegt noch waghalsigere Manöver. Offenbar überfordert er damit sein Flugzeug. Es bricht in der Luft auseinander und stürzt auf ein Dorf. 13 Menschen sterben. Die Concorde hat den Wettbewerb gewonnen. Doch ein Verkaufsschlager wird sie nicht. Lediglich die Fluggesellschaften British Airways und Air France nehmen die Maschine in ihre Flotten auf. Allen anderen Fluglinien ist der Jet zu teuer und zu extrem. Er verbraucht zu viel Treibstoff. Die Kabine ist eng und fasst nur 100 Passagiere. Die allerdings werden vom Flugpersonal mit Champagner und Kaviar verwöhnt. Während die Fluggäste entspannen, erreicht die Concorde Mach 2. Dabei erhitzt sich die Außenhaut des Jets auf über 100 Grad Celsius, mit verblüffenden Folgen. Durch die Reibungshitze wird die Concorde im Flug etwa 20 cm länger. Hier gibt es eine Stelle, wo sogar ein Spalt zwischen zwei Geräten entsteht. Ich kann jetzt nach einer Stunde Flugzeit meine Hand hineinstecken. Nach der Landung wird diese Spalte verschwunden sein. ...30 Jahre lang fliegt die Concorde zuverlässig über den Atlantik. Die Strecken London, New York und Paris, New York. Sie gilt als das sicherste Flugzeug der Welt. Bis zum 25. Juli 2000. Nach dem Start in Paris fliegt eine Concorde der Air France mit brennenden Triebwerken nur wenige Kilometer weit und stürzt auf ein Hotelrestaurant. 100 Passagiere, 9 Besatzungsmitglieder und 4 Menschen im Hotel kommen ums Leben. Was war passiert? Ein erster Anhaltspunkt findet sich noch am selben Tag. Auf der Startbahn finden die Ermittler einen 40 cm langen verbogenen Eisenstreifen. Hat er etwas mit dem Unglück zu tun? Es stellt sich heraus, dass der Eisenstreifen von einem Triebwerk einer DC-10 der amerikanischen Fluglinie Continental stammt. Sie war kurz vor der Concorde über dieselbe Startbahn gerollt und hatte das Teil offenbar verloren. Nach Abschluss der Untersuchungen steht für die französischen Behörden fest, dieses Teil hat die Katastrophe ausgelöst, also ist Continental hauptverantwortlich. Die offizielle Version? Beim Start überfährt die Concorde das Teil. Dabei platzt ein Reifen. Hochgeschleuderte Gummibrocken durchschlagen den Tank in der Tragfläche. Das ausströmende Kerosin entzündet sich am heißen Abgasstrahl. Die Maschine ist bereits so schnell, dass der Pilot den Start nicht mehr abbrechen kann.
Doch als nacheinander beide Triebwerke der linken Seite ausfallen, fehlt der Concorde die Schubkraft, um Höhe zu gewinnen. Knapp 120 Sekunden nach der Startfreigabe stürzt die Maschine in das Gebäude. Doch Experten außerhalb Frankreichs zweifeln an der Version. Denn bei der Rekonstruktion der Trümmer fällt auf, dass ein Teil des linken Fahrwerks fehlt. Es stellt sich heraus, Mechaniker hatten bei einer Wartung der Concorde wenige Tage vor dem Absturz vergessen, den sogenannten Spacer wieder einzubauen. Der Spacer ist ein Element, das die Räderpaare eines Fahrwerks immer in der richtigen parallelen Position hält. Fehlt es, droht Gefahr, dass die Räder nicht mehr geradeaus laufen, sondern zu schlingern beginnen. Und so hat sich das Unglück nach Meinung der Kritiker abgespielt. Kurz nach dem Anrollen beginnt ein Rad des linken Hauptfahrwerks zu schlingern, da der Spacer fehlt. Der Reifen erhitzt dadurch und platzt. Ab hier gleichen sich die zwei Theorien. Reifentrümmer verletzen den Tank, Kerosin entzündet sich, der Jet driftet nach links, geradewegs auf eine Boeing zu. Im letzten Moment zieht der Concorde-Pilot die Maschine hoch. Die Katastrophe unausweichlich. Fakt bleibt, das Unglück entlarvt die technische Rückständigkeit der über 30 Jahre alten Konstruktion. Die Concorde erhält Flugverbot. Es wird aufgehoben, nachdem British Airways und Air France die Tanks der Concorde-Flotte mit Kevlarmatten auskleiden lassen. Sie sollen dafür sorgen, dass bei einem Schaden am Tank nicht wieder Kerosin ausläuft. Doch es ist klar, die Zeit der Concorde ist abgelaufen. Nach dem letzten Flug der französischen Concorde im Mai wird in 5 Tagen auch der letzte englische Überschalljet zur finalen Landung ansetzen. Das Ende des Überschallflugs in der zivilen Luftfahrt? Vielleicht doch nicht. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR arbeitet bereits an Lösungen für einen Überschallpassagierjet von morgen. Epistel heißt das Projekt und das Augenmerk gilt vor allem der Form der Flügel. Ein neues Tragflächenprofil soll helfen, den Verbrauch zu senken und die Geräuschemission in Grenzen zu halten. Denn nur ein wirtschaftlicher und umweltverträglicher Überschalljet hätte die Chance, eines Tages die Nachfolge der Concorde anzutreten. Tja, und wer jetzt auf die Idee kommt, noch einmal mit der Concorde fliegen zu wollen, den muss ich leider enttäuschen. Alle Tickets für den letzten Flug für einen Preis von etwa 6.000 € One-Way sind restlos ausverkauft. Vor ziemlich genau einer Stunde ist auf dem Flughafen London Heathrow eine Ära zu Ende gegangen. Zum letzten Mal sind 3 Concordes geflogen. Eine von ihnen absolvierte den letzten regulären Linienflug vom New Yorker John F. Kennedy Flughafen nach London. In 3,5 Stunden. Eine Zeit, die keine andere Passagiermaschine jemals geschafft hat und vielleicht auch nie wieder eine schaffen wird. Nach dem derzeitigen Stand der Technik ist die Zeit der Überschallpassagierflugzeuge vorbei. Zu laut, zu umweltschädlich und für die Betreiber zu verlustbringend. Aber es ist halt eine emotionale Angelegenheit. Chefpilot Mike Bannister sagte unmittelbar vor dem letzten Abflug in New York unter Tränen: Wir überqueren den Atlantik mit doppelter Schallgeschwindigkeit. 2-mal so schnell wie eine Gewehrkugel, schneller als sich die Erde dreht und die Welt schaut zu. Hier unser Rückblick auf eine Luftfahrt-Ära. Last Take-Off, kein leiser Abschied, im Gegenteil, mit gewaltigem Triebwerksgetöse startet die Concorde von New York. Mit ihrem letzten Flug über den großen Teich beginnt das Rentenalter des einstigen Mythos, geht die Ära der Überschallverkehrsflieger vorerst zu Ende. Wie eine Operndiva, die von der Bühne abtritt, stand der Hightech-Jet noch einmal im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit. Das finale Goodbye, ein elitärer Kreis von Ehrengästen darf es miterleben. Darunter so illustre Persönlichkeiten wie Formel-1-Papst Bernie Ecclestone und Denver-Clan-Beast Joan Collins. Ich fühle mich überaus geehrt, bei diesem letzten Flug dabei zu sein. Ich bin froh, das noch einmal erleben zu dürfen. Für den letzten Linienflug nach New York hatten andere Passagiere deshalb tief in die Tasche gegriffen, einer sogar sein Ticket im Internet für $60.000 ersteigert.
Das war eine einmalige Gelegenheit im Leben. Du bist verrückt, so viel Geld für einen Concorde-Flug zu bezahlen, aber es ist ja für einen guten Zweck. Es ist der letzte Flug. Seit 1969 war die Concorde unbeschrittene Königin der Lüfte. Ihre Fans bezeichneten sie liebevoll als fliegenden Kugelschreiber. Mehr als 2000 Stundenkilometer schnell flog sie in 3,5 Stunden von London nach New York. Unterwegs ließ die Reibungshitze die Maschine um 25 Zentimeter länger werden. Der nicht gerade umweltfreundliche Kerosinverbrauch lag bei 26.000 Litern pro Stunde. Kein Wunder, dass da ein Ticket mindestens 8.000 € kostete. Vor allem Geschäftsleute, aber auch Prominente wie Sting, Phil Collins und Boris Becker genossen den Luxus einer Concorde-Reise. Bei ihrem Anblick weint der Himmel. So wie sie klingt kein anderes Flugzeug und ihr Aussehen ist unvergleichlich. Sie ist einfach wunderschön. Das dachten sich in den 70er Jahren auch die Russen und kopierten das Wunderwerk. Doch ihre Tupolew 144, im Westen auch Concorde-Ski genannt, war wohl doch nicht so gelungen. Nach dem Absturz bei einer Flugshow 1973 in Paris wurde das Projekt eingestellt. Auch das Ende der Ära Concorde wurde in Paris eingeleitet mit dem Absturz vor 3 Jahren. Danach wurde die Maschine zwar sicherheitstechnisch überarbeitet, doch der Passagierrückgang seit dem 11. September besiegelte das Ende der Concorde. Bye bye und au revoir, ein Überflieger nimmt Abschied, um sich für alle Zeit zur Ruhe zu setzen. Damit wir die ganzen Karten auch konsultieren können, aber ja, das ist nicht ein Teil der Arbeit. Wo stehen Sie oder wo schweben Sie denn da gerade? Ist das Ihr Bett? Nein, das ist die, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist auf dem Lauftraining, um an demselben Punkt zu laufen. Das schwebt ein bisschen, so dass die Vibrationen nicht auf der ganzen Struktur gegeben sind. Und wie schlafen Sie da oben? Sie schnallen sich irgendwo an? Wir schlafen in Schlafsäcke und ja, nach dem, also jeder kann tun, was er will oder was er besser mag. Manche wollen schweben und dann festen sie die Säcke nur an 2 Punkten, nur um nicht wegzuschweben in der Nacht. Und manche wollen ein bisschen fester schlafen und dann benutzen sie vielleicht Gummibänder. Wie schlafen Sie? Ich schwebe. Ist das jetzt sehr eng? Sie sind jetzt zu 5 an Bord? Es ist viel mehr Platz als in einem Autobus. Sie sollen sich vorstellen, das ist das Ende von der Raumstation und bis der andere Ende muss man ja gute 40 Meter schweben. Also nur an der kleinen Lücke vielleicht stößen wir aneinander. Welche Experimente müssen Sie denn heute noch durchführen? Heute noch soll ich Zellen von in einem Platz in Kühlschrank tun. Habe ich schon ein medizinisches Instrument hier und also Materialwissenschaft soll ich zu Ende bringen, dieses Experiment. Auch ein Experiment für Kinder, für Erziehung. Ja, habe ich die Liste hier, aber ein bisschen lang. Sagen Sie doch mal bitte die Liste. Wie viele Seiten sind das? Was müssen Sie... Wie ist die Situation an Bord? Ist die Luft gut? Ist die Temperatur okay? Luft ist gut. Also ich habe sogar, wenn ich gekommen bin, habe ich geahnt, vielleicht wäre es ein bisschen, vielleicht riecht es irgendwas, aber ja. Nicht. Das ist sehr, sehr gut. Wie schwer ist die Rückreise? Haben Sie Angst vor der Rückkehr? Nein, habe ich keine Angst. Das System hat sich hat schon gesehen, alle haben gesehen, dass das System sehr safe ist und wir haben keine Angst natürlich.
Ich weiß, die Verbindung ist gleich zu Ende. Ich möchte mich jetzt schon mal verabschieden. Ich wünsche Ihnen eine gute, gesunde Heimkehr auf die Erde und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Pedro Duque. Vielen Dank, dass Sie mit unseren Zuschauern Deutsch gesprochen haben. Wir finden das sehr, sehr schön und wir wünschen Ihnen alles Gute an Bord der ISS. Dankeschön, Dankeschön und also auf das nächste Mal. Lösung an Bord. 2 Mann bleiben, 2 fliegen mit ihm morgen in einer Sojus-Kapsel zurück. Ist das jetzt sehr eng? Sie sind jetzt zu 5 an Bord. Es ist viel mehr Platz als in einem Autobus. Sie sollen sich vorstellen, das ist das Ende von der Raumstation und bis der andere Ende muss man ja gute 40 Meter schweben. Haben Sie Angst vor der Rückkehr? Alle haben gesehen, dass das System sehr safe ist und wir haben keine Angst. Ich wünsche Ihnen eine gute, gesunde Heimkehr auf die Erde. Dankeschön, Dankeschön und also auf das nächste Mal. Ja, vielleicht fliegt Miklocher demnächst selber hoch und schaut nach dem Rechten. Diese beiden Deutschen wissen im Augenblick noch nicht, was gleich auf sie zukommt. Ein Raumstart, der sie ähnlich wie hier mit ihrem dreifachen Körpergewicht in die Sitze pressen wird. Dazu plötzliche Drehmanöver beim Steigflug. Die Ingenieure, die Disneys Mission Space gebaut haben, arbeiten so eng mit der NASA zusammen, dass Astronauten aus der Internationalen Raumstation live zugeschaltet sind, als der NASA-Chef persönlich den ersten Start freigibt. Die Überwachungskameras aus den Raumkapseln lassen ahnen, was sich dann in ihnen abspielt. Es sind 10 solcher Zentrifugenarme, die in Mission Space zu rotieren beginnen. So simulieren sie den Andruck beim Start, exakt wie beim wirklichen Astronautentraining. Mein Herz klopfte und wie gesagt, man wurde wirklich hineingedrückt in den Sitz und ja, es war einfach nur fantastisch. Bisherige Achterbahnen hatten ihre Gäste zwar auch schon aus Röhren abgeschossen, in die Luft katapultiert oder aus 100 Metern Höhe absacken lassen. Bei Disneys Mission Space erlauben diese Joysticks in der Kanzel den Jungastronauten nun erstmals, ihren Flug auch selbst zu kontrollieren. Der beste Teil ist das Abheben, weil es sehr realistisch ist. Dann geht alles recht schnell, weil sie hier für den Flug nicht so viel Zeit haben wie wir in der Realität. Aber ich bin heute schon 2-mal gestartet und habe das Gefühl, dem Tod beide Male ins Auge geblickt zu haben. Auch die Bilder, die Orlandos Amateurastronauten dabei sehen, sind aus Originaldaten entstanden, die Marssonden gesammelt haben. Wen wundert es da, dass Disneys Simulationskanzel mit $100 Millionen auch fast so viel wie ein echter Raumstart gekostet haben? Im All ist die bisherige Mannschaft der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. An Bord einer Sojus-Kapsel landeten die beiden Raumfahrer aus Russland und den USA sicher in Kasachstan. Mit ihnen kehrte auch ein Spanier zurück, der für 10 Tage auf der ISS war. Der Russe Juri Malenchenko und der US-Amerikaner Edward Lu hatten 6 Monate an Bord der Station verbracht. Außerdem war noch ein spanischer Kollege für eine Woche bei ihnen. Bei der letzten Astronautenrückkehr von der ISS im Mai hatte ein Rechenfehler den Landepunkt um 500 Kilometer verschoben. Und damals mussten die 3 Raumfahrer in der kasachischen Steppe stundenlang auf das Begrüßungskomitee warten. 3 Ländern ist heute früh nach kleineren Hindernissen sicher von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Die bisherige Langzeitbesatzung aus Russland und den USA und ein Gastastronaut aus Spanien landeten in der kasachischen Steppe. Zuvor hatte ein falscher Knopfdruck die Position der Raumkapsel im All verändert. Der Fehler kostete viel Treibstoff, blieb aber sonst ohne Folgen. Zurück von der ISS auf der Erde. Die Landung am Fallschirm war hart, aber normal. Einer der 3 Männer an Bord der Sojus-Kapsel, Pedro Duque, der spanische ESA-Astronaut, überstand die Rückkehr offenbar gut. Einen Tag zuvor hatten wir uns mit ihm in der Umlaufbahn unterhalten. Der Kontakt mit der rasenden Sternenherberge war technisch äußerst anspruchsvoll. Als die ISS über Südfrankreich knapp 30.000 Stundenkilometer schnell auftaucht, nimmt sie aus 400 Kilometern mit der ersten russischen Bodenstation in St. Petersburg Kontakt auf. Der Ton und das Bild der ISS gehen von dort dann nach Moskau und weiter über Satellit nach Berlin. Und das Ganze genauso zurück hinauf ins All. 3 Minuten hält eine Verbindung, dann übernimmt die nächste russische Bodenstation. 20 Minuten können wir miteinander sprechen. Am Anfang ist das Signal gestört, aber dann wird das Bild schnell besser.
Der 26. Oktober 2003 ist der erste Tag Winterzeit in Europa. Oben auf der ISS herrscht Greenwich Mean Time. Ist es 5:30 Uhr morgens. Good morning. Buenos dias, Senor Pedro Duque. Buenos dias, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen da oben? Gut, es geht uns sehr gut und das ganze Arbeit, das wir hier tun müssen, ist schon zu Ende in den nächsten 2 Tagen. Aber Sie haben ein volles Programm gehabt. Wie schwer ist denn die Arbeit an Bord der ISS? Ja, nichts ist besonders schwer, aber es ist sehr, sehr viele Sachen. Es gibt sehr, sehr viele Sachen zu tun und alles muss man tun, genau als geschrieben in der Buch. Und weil alle Sachen können nur einmal getan werden in so einem kurzen Flug. Und in diesem Sinne ist es ein bisschen schwer, das alles auf der richtigen Zeit zu tun und ohne jeder kleine Fehler. Bleibt denn da noch Zeit, aus dem Fenster zu gucken? Können Sie von der ISS etwas von der Erde erkennen? Sie sind etwa 400 Kilometer hoch. Ja, wenn man sehr gut Geografie kennt, dann kann man sehr gut alles erkennen. Hier haben wir einen Atlas auch dabei, damit wir die ganze Karten auch konsultieren können. Aber ja, das ist nicht ein Teil der Arbeit leider. Und wir sollen das irgendwie in der Zwischenzeit in 1 Minute oder 2 oder 3 zwischen 2 Experimenten tun und dann vielleicht ist es nur das Pazifische Ozean, das ist das Problem. Kann man denn von der ISS auch Städte in der Nacht sehen? Sehen Sie Berlin, sehen Sie Madrid? Kann man Lichter erkennen? Ja, man kann das sehr wohl, aber das Problem ist, wir haben normalerweise die Lichter an und dann ist es sehr schwer, durch ein Fenster zu gucken, wenn da unten ganz dunkel ist. Und für diese, um nachts draußen zu gucken, dann sollen wir die ganze Lichter ausmachen. Dann können wir nicht arbeiten, nochmal. Also das ist noch seltener. Das geschieht noch seltener als die Tageszeit der Erde zu gucken. Wo stehen Sie oder wo schweben Sie denn da gerade? Ist das Ihr Bett? Nein, das ist die, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist auf dem Lauftraining, um an demselben Punkt zu laufen. Das schwebt ein bisschen so, dass die Vibrationen nicht auf der ganzen Struktur gegeben sind. Das ist der Stuhl. Das wir zum Essen benutzen, die ganze... Was essen Sie denn? Ja, ich habe so ein Granola-Bar inzwischen gegessen, weil das ein bisschen früh ist. Ja. Und wie schlafen Sie da oben? Sie schnallen sich irgendwo an? Wir schlafen in Schlafsäcke und nach dem... jeder kann tun, was er will oder was er besser mag. Manche wollen schweben und dann festen sie die Säcke nur an 2 Punkten, nur um nicht wegzuschweben in der Nacht. Und manche wollen ein bisschen fester schlafen und dann benutzen sie vielleicht Gummibänder. Wie schlafen Sie? Ich werde. Wie ist die Situation an Bord? Ist die Luft gut? Ist die Temperatur okay? Ja, die Luft ist gut, Temperatur ist okay, aber ja, wenn Sie für Fernseher arbeiten, Sie können sich vorstellen, dass mit dem Licht hier ist ein bisschen heiß, aber wenn wir das ausmachen, das ist nochmal gut. Aber Luft ist gut. Also ich habe sogar, wenn ich gekommen bin, habe ich geahnt, vielleicht wäre es ein bisschen
vielleicht riecht es irgendwas, aber nicht. Das ist sehr, sehr gut. War das sehr schwierig, das Andock-Manöver? Ja, für die Maschine war es sehr schwierig, weil wir haben das in automatischen Modus gemacht. Wir haben nur kontrolliert. Im Prinzip im Simulator haben wir sehr viele Fehler simuliert und das ist schon schwierig. Aber hier ist kein Fehler aufgetreten, also es ist für uns nur kontrollieren und nicht so sehr schwierig gewesen. Ist das jetzt sehr eng? Sie sind jetzt zu 5 an Bord? Es ist viel mehr Platz als in einem Autobus. Sie sollen sich vorstellen, das ist der Ende von der Raumstation und bis der andere Ende muss man gute 40 Meter schweben. Also nur an der kleinen Lücke vielleicht dürfen wir aneinander. Welche Experimente müssen Sie denn heute noch durchführen? Ja, heute noch soll ich zählen von in einem Platz in Kühlschrank zu habe ich schon ein medizinisches Instrument hier und also Materialwissenschaft soll ich zu Ende bringen, dieses Experiment. Auch ein Experiment für Kinder, für Erziehung. Ja, habe ich die Liste hier, aber ein bisschen lang. Zeigen Sie doch mal bitte die Liste. Wie viele Seiten sind das? Was müssen Sie... Ja, das ist das ist die ganze Liste für heute. Heute ist ein bisschen kürzer. Weil ich habe ein langes Experiment. Viel Arbeit, wenig Freizeit? Ja, sehr wenig Freizeit. Nur vielleicht ein bisschen abends, wenn es alles schon getan ist, dann kriegt man so eine Stunde. Aber ja, wie vorher gesagt haben, vielleicht in dieser Stunde ist Interessantes zu sehen auf dem Fenster. Haben Sie denn auch Kontakt gehabt zu Ihrer Familie? Ja, wir können hier elektronisch E-Mails zuschicken. Ein paar habe ich bekommen. Das ist besonders wichtig und auch die Telefongespräche sind besonders wichtig, wenn man hier 6 Monate ist und bleibt und wohnt. Für 8 Tage, es ist zu viel Arbeit und wir werden reden, wenn ich zurückkomme. Würden Sie gerne 6 Monate auf der Raumstation leben? Ja, das hat mir gefallen. Noch natürlich nicht mit dem Rhythmus, den ich gehabt habe, mit den so viele Sachen zu tun jeden Tag, weil das kann niemand erleben, 6 Monate. Aber dafür die Leute, die hier länger bleiben, haben so ein anderes Programm. Sie müssen auch Sport treiben, damit die Knochen und die Muskeln stark bleiben. Und ich habe gesehen, dass die Leute, die jetzt die 6 Monate Zeit zu Ende bringen, sie sehen sehr gut aus und sie sehen fröhlich aus, dass sie das gemacht haben. Also ich würde das auch tun. Wie schwer ist die Rückreise? Haben Sie Angst vor der Rückkehr? Keine Angst. Das System hat sich schon gesehen. Alle haben gesehen, dass das System sehr safe ist und wir haben keine Angst natürlich. Ich weiß, die Verbindung ist gleich zu Ende. Ich möchte mich jetzt schon mal verabschieden. Ich wünsche Ihnen eine gute, gesunde Heimkehr auf die Erde und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Pedro Duque. Vielen Dank, dass Sie mit unseren Zuschauern Deutsch gesprochen haben. Wir finden das sehr, sehr schön und wir wünschen Ihnen alles Gute an Bord der ISS. Dankeschön, Dankeschön und also auf das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht können Sie den Aufkleber ja noch mal schweben lassen von Sat.1. Natürlich. Sieht gut aus. Super. Sie fliegen jetzt ungefähr über Österreich, über Südfrankreich, dann über die Alpen Richtung Moskau, nicht? Ja, habe ich keine Zeit gehabt zu gucken, aber
vielleicht werde ich das tun jetzt. Und wie lange haben Sie insgesamt trainiert für diesen Flug, für diese Mission? Für diesen Flug speziell ein volles Jahr, von Oktober bis Oktober. Aber ja, insgesamt schon 11 Jahre trainiere ich. Vielen Dank und auf Wiedersehen bei uns auf der Erde. Auf Wiedersehen, Dankeschön.